shores of Lake Victoria to the hills of Mount Kenya. This is 7 p.m. Flash News with Bruno Gitao and Jawan Kabiria. Lack of employment forces youths to opt for blue-collar jobs. Time restriction hits Mount Kenya University students again. Rigathi Gachagua honors his promise. Ruto graces Thanksgiving service at AIC Church in Kitui. Mount Kenya University students vote for delegates. Good evening, viewer. I hope you're having a wonderful Friday. Welcome to 7 p.m. Flash News Bulletin. I am Jawan Kabiria. And I'm Bruno Gitao. Unemployment rate in our country has taken a toll on our youth, most opting to venture into self-employment. Within the streets of Thika, businesses are booming, many of them being owned and run by the youths. Our reporter Priti Kanyiri has more on the story. Despite many Kenyans finding it difficult to get a job, many of them are not willing to look at entrepreneurial fields where the opportunities are plenty. Thinking outside of the box might just be the only way to go. Blue-collar jobs are among the highest-paying jobs in Kenya, but many job seekers feel like they are too overqualified for them. Mimi naitwa Sami. Biashara nilianza 2017 ya after Conco. Ndio niliamua kuanza biashara. Nataka capital. Yeah, around like kama 15 to 20k. Nilianza biashara ya manguo Jumali, niko karibu na mashule mingi. Unaona MKU iko hapa, kuna Thika Tech, and these students need to dress. Unajua biashara kama hii inataka confidence kitu ya kwanza. Inataka kujituma. Yeah, ni kitu poa. Kama uko na confidence na unapenda kujituma, ni sawa. Kama naweza pata capital nzuri sana, naweza expand, hizi change, naweza expand kwa big. Inaleta. Jina langu ni Ouko Dominic Isoe. Mimi ni mwanafunzi by the MKU, pursuing education at Swahili and Theory. 2019 niliingia hapa, and it happened that hii biashara ni ya bishtangu. You know, I could be coming here as a regular customer, and each time could happen and again, we now created that trust. So I'm one of his workmates now. Yes. Kitu kizuri na chakula ni ile comrade lazima akule. And especially ni ile hapa tuko kwa street, and the price is that fair. Sile tunasema hapa shilingi 500 sio 200. Blue-collar jobs face challenges just like any white-collar job. Our sources talk about some of the challenges faced by them in this business. Changamoto zipo za biashara kama vitu saizi zinapanda. Tangu corona, you know that rise of commodities hapa na pale, mafuta, unga, nini, kila kitu. Somehow inafanya, but si sana, juu tuko wengi, unaona venye tuko wengi, save ni trick, but somehow unapata kitu at least. If you want to venture in this kind of businesses or are already in the business, these are advice from sources who are years into the blue-collar business. Mimi kitu naweza nika-advise watu tusijilimiti sana all to our career what we are specialized in. Siku hizi kama comrade unaweza kusema mimi nimesomea kuwa daktari, mimi nimesomea kuwa mwalimu, hii kazi nyingine kama ni ya kijumbuchiko mambo na kuuza kuku nini msiezani. Bora kuwe na discipline, biashara inaleta. Vijana wajitume. Biashara ni nyingi. Biashara kama hii unaweza anza na little money yenye uko nayo. In a developing country such as Kenya, where many job seekers underestimate the power that manual jobs have, bridging the gap between blue-collar jobs and white-collar jobs is much needed. Priti Kanyiri, Thika, Kiambu County. Mount Kenya University students find themselves in the same pit again. Those who are yet to pay their tuition fees are barred from accessing the school compound, causing them to miss cuts and even the examination. John Kilonzo with more. Due to hard economy that is facing the country, it has been noted that paying school fees for university students has become one of the great challenges that is affecting students. Due to these late payment and delays, students of Mount Kenya University have been restricted from accessing the institution during cut periods. Talking to some of the students from the institution, they have complained about it, saying that time restriction affected them more so during cut exams period. I have encountered it several times. This is whereby wanakufungia gates, like uko kwa administration wanaweka a certain percentage
ya fees mtu akwa amelipa, kama hujalipa then you are not allowed to enter the school compounds. During time restrictions, you only require your student's ID ama your fingerprint, that is it. Na uko umelipa fee, kama hujalipa fee my friend, you will just lie hapo, utasimama tu hapo, yani hakuna kitu utakuwa unafanya. You will not enter the compounds of the school. That is it. Money. If it is not money, hakuna kuingia. The time restriction this time round were installed a bit earlier, 2 months to the end of semester, which was not very fair to the comrades. I think the school should reconsider on what time they should be installing the time restriction. Actually, what naweza sema ni they give an earlier notice. So mistake ikianza wanatupatia an earlier notice in that kufika hii wiki inafaa umelipa a certain percentage of fees ndio ku accommodate kukaa ndani ya shule ama kufanya nini. Unajua ita favor unashtua tu msee hapo hata classes haendi. Nini yani an abrupt notice of 1 week is not enough for comrades. Time restriction has been one of the major challenges that is affecting Mount Kenya University students, and that the students have been urging the university not to put time restriction during their CAT exam sessions. Reporting from Thika, my name is John Kilonzo. We are going for a short break. Stay tuned for more stories. Tupo kileleni, twaendeleza elimu, teknolojia na sayansi, ubunifu na talanta. Unlocking possibility. Mount Kenya. 199, 200. Here it is. The treasure is down there. Well, start digging. Quicker. Dig quicker. Here, drink a Red Bull. That's better. Can you see it? How much is there? Hello? Have you found the treasure? Hello? Hello? Red Bull gives you wings. From the shores of Lake Victoria to the hills of Mount Kenya, this is 7 p.m. Flash News with Bruno Gitao and Jawan Kabiria. Welcome back to the 7 p.m. Flash News. And in politics news, the Deputy President Rigathi Gachagua honored his youth empowerment promise during the World Foods Day in Kajiado County by publicly declaring that he had offered Ivy Chelimo, the lady behind his nickname Riggy G, a job in his office. Our reporter Aiko Tieno has more for us. The Deputy President Rigathi Gachagua, famously known as Riggy G, attended the World's Food Day in Kajiado County on Monday, 16th October. He was accompanied by Ivy Chelimo, the lady behind his nickname Riggy G. During his speech, the Deputy President spoke about the importance of modernizing our ways of farming and also took the opportunity to invite Ivy Chelimo to talk to the congregation and announce that he had offered her a job in his office. This is after meeting with her parents earlier in the day. Simulisikia kuna wengine walinibadilisha jina kutoka Rigathi Gachagua. Wakaniita nini? Ile msichana alitafuta hiyo jina, nimekuja na yeye. Mngetaka kumuona? Haya, kuja hivi. Nimemtafuta. Huyo msichana huyu. Unajua our young people are very resourceful, governor. They have a lot of creativity. This young girl aliniona kwa debate. Akaona mimi naongea mzuri. Nikiwa na Martha Karua, sininyorosha yeye siku ile. Siku ile ya usiku. Sininyorosha yeye. Sasa huyu msichana akaona jina yangu ni ngumu, Rigathi Gachagua. Akasema vijana watafute jina ambaye ni friendly kwa youth, si ndio? Huyu msichana anaitwa Ivy.
ndiye alinitoa jina yangu Rigathi Gachagua akaniita Rigiji. Nimemtafuta, nitampatia kazi kwa ofisi yangu. Reporting for Flash News, I am Ike Otieno. His Excellency President William Ruto today in Kitui urged all public servants to stop politics and serve Kenyans irrespective of their political parties. The President spoke during a Thanksgiving service in Kitui at AIC Church. Let's get more from our reporter Parantai Ngoiboni. Shukuru wafanyikazi wa serikali kwa sababu ya kujitolea na kufanya kazi hata ingawaje saa zingine hamuna vifaa ya kutosha. It was during a Thanksgiving service at AIC Church in Kitui County when the head of state urged all public servants, irrespective of their political parties, to shun away politics and serve Kenyans as they have pledged earlier in their campaigns. Na mimi nawashukuru wafanyikazi wa serikali kwa sababu ya kujitolea na kufanya kazi hata ingawaje saa zingine hamuna vifaa ya kutosha. So many public servants work very hard and I want to congratulate them. Na tumesema ya kwamba hatutaki tena wafanyikazi wa serikali wafanye kazi ya siasa. Kazi ya siasa ni sisi wanasiasa na wale watu wetu. Kila mtu ako na watu yake. Sindio? Kila mtu ako na watu yake ya siasa. Further, the president urged all Kenyans to pay their taxes in order for the government to easily provide services for them. Mimi nataka niwaulize nyinyi wa Kenya, munisaidie tu kitu moja. Kila mtu alipe ushuru. Kila mtu tu alipe tax. Kwa sababu hii kazi yote haiwezi kufanyika bila ya pesa. Na pesa, hakuna mahali serikali inatoa pesa. Pesa inatoka kwa ushuru ambayo kila mwananchi analipa. Na mimi nataka niwapongeze wananchi. The president also thanked Mama Mboga and all other small business persons who pay their taxes. Na mimi nataka niwapongeze wananchi wale wadogo. Mama Mboga anang'ang'ana hapa Kitui town mpaka analipa shilingi 50 ya ushuru kila siku. Lakini sisi ambao tuko juu hapa tunahepa kulipa ushuru. Na Mama Mboga anang'ang'ana analipa. Kama Mama Mboga analipa jameni, sisi hata sisi tulipe. Ama mnasemaje? Kila mtu alipe ushuru. Kenyans are still expectant that Ruto's government will deliver. Parantai Ngoiboni, reporting for Flash News. It is election period in Mount Kenya University. Students are flocking the school and its roads to practice their democratic right by voting for their preferable delegates. Rose Warimo has more on the story. It is a busy day at Mount Kenya University City grounds as students have gathered here to carry out the democratic right, which is to vote for their delegates. The results are expected to be announced later in the day. The students arrived early and so did the delegates who are luring voters to vote for them. The elections commenced from 7 a.m. and the exercise is expected to close at 5 p.m. Aspiring delegates are heavily armed with posters containing their name, code, and school as a reminder to voters as they proceed to the voting booths. Supporters are walking around with banners and vuvuzelas to drum support for their favorite candidates. Tom Kipkemui, an aspiring delegate, has firm belief that he is going to emerge victorious after 3 days of campaigning. Kwa majina ni Tom Kipkemui. Hapa kwa ground wananiita Salui. Sasa mimi ni moja wa delegates ambaye anawania hiyo kiti. Mimi najua nitashinda. Nina imani nitashinda. Students have turned up in large numbers, ready to participate in this process of determining whom they want to have a say in the election of the Student Association representatives, which will be conducted tomorrow. Some students have already voted and are full of expectations that their choices will emerge the winners. Delegates who will be elected today will be the ones to elect the student council members in the university. Various aspiring delegates continue to campaign for themselves and are urging students who have not voted to go and cast their vote. Jina naitwa Hadon Kemeo ukipenda Comrade Kipruta. Mimi ni mwaniaji wa Delegate School of Education Arts, Department of Education Psychology and Technology. Nimekuja hapa kufanya campaign nikifanyia wenzangu na nikijifanyia pia kama delegate hapa MKU.
Kitu ambacho tunataka hapa ni kupata viongozi ambao watasimama pamoja na wanafunzi kwa mashida na shughuli mbalimbali. They are also advising students to choose their leaders wisely, leaders that will represent them well. Amina, mwambie yeyote yule ambaye ananitazama popote ulipo, njoo tupige kura, njoo tuchague wajumbe ambao watatuletea uongozi, hasa uongozi ambao utasaidia shule yetu ya Mlima Kenya kuendelea na kudumishwa katika kila anga na tukaweza kuendelea. The students are one-on-one heading to the polling station to vote for their desired delegates. Let's await the results. Reporting from MKU Thika, Rose Wairimu. Stay tuned for sports news as we go for a commercial break. Wacha siasa bwana. Wakichana shida yako nini? Kuna mtu kwa mtaa yetu kwa boma amekunywa dawa ya panya. Sasa hiyo inatuhusu namna gani bwana? Sasa amekunywa dawa ya panya akaribu kufa. Sasa kwani makosa iko wapi? Labda walikuwa wamesikilizana na panya, akamwambia we nipatie hii dawa yako, nikinunua yangu nitarudisha. Hapana wewe uelewi. Akikunywa dawa ya panya, kwani wewe ndio panya? Hapana wewe uelewi, si dawa ya meno ati ya panya amekunywa. No, sikiliza. Kesi hapa ni gani? Nikukunywa dawa ya panya. Basi enda waambie panya akuja ripoti yeye mwenyewe. Si mtusaidie aki unajua sasa amekunywa dawa panya na karibu kukufa. Ile sumu ile panya inapeagwa ndio ikufa. So ripoti yako nini, kifo ama ni dawa? You're playing or watching, there's something for everyone at Bet-in. Bet-in. Cheza nasi, bet nasi. From the shores of Lake Victoria to the hills of Mount Kenya, this is 7 p.m. Flash News with Bruno Gitau and Jawan Kabiria. Kenyan lady driver Maxine Wahome is among the drivers enlisted for Mombasa Motor Club Bamba Rally slated for Saturday. The 26-year-old will be navigated by Murage Waigwa in a Subaru Impreza Group N car, which she has been using in the Kenya National Rally Championship campaign. Wahome is among the 5 Kenyan drivers currently competing in the FIA African Rally Championship ARC series, where she is running her campaign behind the wheel of a Ford Fiesta Rally 3. Gor Mahia head coach Jonathan McKinstry has said his players are ready to face their rivals in the upcoming Kenya Premier League season. The 19-time Kenyan Premier League champions registered an emphatic 3-0 victory over fellow top-flight rivals FC Talanta in a friendly match at Camp Toyo grounds on Saturday. Menengai Oilers utility player Dennis Abukuse and Strathmore Leo's George Oro have been called up to the Kenya squad for the Hong Kong Sevens slated for next month. Abukuse was impressive for the Nakuru-based outfit as they bagged the National Sevens title for the first time in their history. Oro led a resurgent Strathmore Leo's outfit side that finished third overall in the circuit. Mwamba playmaker Dennis Tabu and forward Bush Mwale, who both missed the Rugby World Cup Sevens in Cape Town last month due to disciplinary issues, have been recalled to the side. That has been our segment on sports. We have come to the end of our bulletin. Thank you for staying tuned. My name is Jawan Kabiria. And I'm Bruno Gitau. Goodbye. Goodbye. Tupo kileleni,
twaendeleza elimu, teknolojia na sayansi, ubunifu na talanta.